Hi kids, welcome to our Slokamithra. Today we all play a fun word game. Can you complete the sentence? పిల్లలు ఇవాళ ఒక మన సరదా అయిన ఇంటెలిజెంట్ గేమ్ ఆడబోతున్నాము. ప్రతి సెంటెన్స్ లోనూ ఒక వర్డ్ మిస్ అయి ఉంటుంది. ఆ వర్డ్ మనం కనుక్కొని పెట్టాలి. సో బాగా థింక్ చేయాలి. సో లెట్స్ థింక్, లెర్న్ అండ్ హ్యావ్ ఫన్ టుగెదర్. గెట్ రెడీ. Okay. Wow. The sun rises in the dash. Can you guess it? East. Wow, you got it right. It's east. Excellent job. The color of the sky is dash. Can you guess it fast? Blue. Excellent thinking. That's blue color. We drink dash when we are thirsty. Fast children, guess it. Water. Children, chapandi. When we are thirsty, we drink water. That's right. Cow gives us dash. Can you guess it? Milk. Super. That's a milk. Well done. Mango is the dash of fruit. Can you guess it? King. Yes. Correct. The dash is known as king of the jungle. Can you guess it? Lion. Super. You got line. A dash has a long trunk. Can you guess it, children? Which animal has a long trunk? Elephant. Lovely kids who guessed elephant. We write with a dash. Can you guess it? Pencil. Yes, kids, you got it. It's pencil. The opposite of hot is dash. Can you guess it, children? Cold. Yes, cold. పిల్లలు చాలా బాగా ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు. కీప్ ఇట్ అప్. I brush my dash every morning. Can you guess it, children? Teeth. That's right. You said teeth. Next question, children. Birds fly in the dash. Can you guess it? Sky. Great job. You found it's sky. We see with our dash. Fast children, guess it. Eyes. Yes. Correct. Fish live in dash. Water. That's right, kids. Water. We smell with our dash. Nose. Yes, nose. It's correct. Next question, children. Be ready. The moon shines at dash. Night.
Fantastic. It's night. We taste with our dash. Smart answer. That's tongue. వావ్ కిడ్స్! యూ డిడ్ ఇట్. గ్రేట్ జాబ్. మీరు అన్ని క్వెషన్స్‌కి ఆన్సర్ చేసేసారు. మీరు మరిన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాలి అంటే మన నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఏమొస్తున్నాయో తెలుసా? ఫ్లాగ్స్ గురించి, మాన్యుమెంట్స్ గురించి, ఫ్రీడమ్ గురించి, మళ్ళీ ఫ్రీడమ్ క్విజ్ కూడా ఉంటుంది. సో, ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే మీరు మన శ్లోకమిత్రాని లైక్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి, షేర్ చేయండి.